안녕하세요. 레이키 마스터 루시입니다. 네, 오늘은 신체 치유 시리즈로 허리 디스크 있는 분들 위한 레이키를 해보려고 합니다. 늘 안내드리고 있지만 한 번 더 알려드리면 레이키는 보완요법으로 병원 치료를 대신하거나 대체하지는 않습니다. 네, 그래서 병원 치료를 일단 기본적으로 받으시면서 레이키를 보완적으로 받으시는 것을 추천드립니다. 디스크는 기본적으로 자세, 근육의 불균형, 반복된 압박, 노화, 스트레스 등 다양한 신체적 요인이 함께 작용하는 이학적인 상태입니다. 따라서 허리 디스크를 우리가 무조건 영적인 문제의 결과로 단정할 수는 없습니다. 다만 많은 사람들이 몸의 통증과 감정 상태가 연결되어 있다고 생각하기 때문에 상징적으로 해석해 볼 수는 있습니다. 허리는 특히 삶에서 지지, 버팀, 생존, 책임과 연결해서 보는 경우가 많습니다. 따라서 허리가 아픈 증상이 상징하는 것은 내가 다 버텨야 한다는 압박감, 경제적 현실적인 불안. 네, 그래서 실제로 세션에 경제적인 문제에 대한 고민을 가지고 있으신 분들이 허리 디스크나 허리가 아픈 증상이 함께 있는 경우들이 많았습니다. 그리고 미래에 대한 두려움, 과도한 책임감, 도움을 받지 못한다는 감각, 쉬면 안 된다는 긴장, 억눌린 분노나 스트레스, 삶의 방향성에 대한 부담, 이런 것들을 상징할 수가 있습니다. 부위별로 또 상징을 나누어서 보면요. 목의 통증의 경우는 생각이 너무 많고 통제하려는 그런 성향, 또 내 방식대로 되어야 한다는 그런 고집을 상징하고요. 그리고 어깨의 경우는 저번에 어깨 통증 레이키 할 때 이야기 드린 것처럼 책임감, 짐, 부담을 상징하고요. 허리의 경우는 생존에 대한 긴장, 현실적인 문제의 부담, 또 안정적인 기반이 흔들린다는 그런 의미를 가지고 있습니다. 그리고 골반의 경우는 관계 불안과 안정감 부족, 여성성과 남성성의 억압과 관련이 있습니다. 예를 들어 우리가 허리가 휘겠다, 허리가 휠 것 같다 이런 표현을 쓰는 게 현실에서 감당해야 할 무게를 몸이 상징적으로 드러내는 것처럼 느껴질 수 있습니다. 특히 허리 디스크는 신경 압박이 가해지면 다리 저림, 감각 저하, 근력 약화, 보행 문제 등으로 이어질 수 있기 때문에 정형외과나 재활의학과 물리치료 등의 실제적인 신체적 관리를 함께 받으면서 마음을 돌보시는 게 중요합니다. 그래서 허리에 통증이 있는 분들이 스스로 할 수 있는 질문은 다음과 같습니다. 나는 요즘 무엇에 혼자 버티고 있는가? 나는 어디에서 과도하게 긴장하고 있는가? 나는 도움받는 것을 스스로 허용하는가? 나는 내가 안전하다고 느끼는가? 쉬어도 괜찮다고 느끼는가? 이러한 허리 통증이 있으신 분들께 레이키가 어느 정도 도움이 될 수 있습니다. 왜냐하면 허리 디스크는 단순히 디스크만의 문제가 아니라 근육 긴장, 통증으로 인한 방어 반응, 스트레스, 수면 부족, 자율신경 긴장이 함께 얽혀있는 경우가 많기 때문입니다. 따라서 레이키는 몸의 긴장을 낮추는 데 도움을 주고 또 통증에 대한 경계 상태를 완화시켜줍니다. 그리고 레이키는 또 스트레스 해소에도 좋고 몸의 감각을 회복시켜 줌으로써 내 몸을 다시 안전하게 느끼는 경험을 줍니다. 그래서 허리 디스크 환자를 대상으로 한 임상 연구에서는 레이키를 받은 환자 그룹이 통증과 일상생활에서 개선이 보였다는 연구 결과가 있습니다. 그래서 지금부터 레이키 보내드리도록 할 거고요. 오늘은 허리 쪽이랑 하복부, 골반, 다리, 발 쪽으로 이렇게 해서 레이키를 보내드리도록 하겠습니다. 편안한 곳에서 편안한 자세로 레이키를 받아주시면 됩니다.
네, 세션 잘 마쳤습니다. 처음 시작하자마자 너무 슬펐어요. 네, 좀 이 영상 지금 보시고 계신 분들은 많이 우셔야 될 것 같습니다. 그냥 처음 시작하자마자 너무 서럽고 되게 억울하고 왜 내가 혼자 이걸 다 해야 해? 왜 나만 이렇게 해야 해? 막 이런 마음이 많이 느껴졌고 그래서 거의 세션 내내 이런 막 슬픔, 서러움, 막 억울함, 막 이런 마음이 계속 올라갔던 것 같아요. 그리고 너무 안쓰럽게, 하나님께서 너무 안쓰럽게 막 안타까워 하시면서 보시는 그런 연민의 마음이 느껴져가지고, 저도 하면서 막 하품도 그런 감정 에너지가 많이 나오니까 하품도 많이 나오고, 하품 나니까 눈물도 나고, 네, 그랬던 것 같아요. 그래서 한번 펑펑 진짜 소리 내면서 억울한 마음 다 막 이야기하시면서 우시면 좀 이 감정이 풀릴 것 같다는 네, 생각이 들어서 네, 한번 날 잡고 네, 우시는 거를 추천드립니다. 그래서 처음에 제가 허리 쪽부터 했는데 이 허리는 계속 좀 손이 따끔따끔하면서 네, 아픈 느낌이 좀 계속 있었고요. 근데 후반부로 갈수록 좀 많이 편해졌어요. 네, 그리고 허리를 하는데도 제가 아까 얘기했듯이 그 감정이 가슴 아픈 감정이 느껴져서 그리고 가슴이 좀 속이 메스꺼운 그런 느낌으로 네, 속이 좀 안 좋았거든요. 그래서 그 가슴 쪽에 억눌린 감정이 있으면 보통 그래서 그 억눌린 감정 치유하기 위해서 제가 중간에 이제 이 가슴이랑 여기 뭐 배 쪽에도 있었어요. 복부랑 가슴 쪽에 이렇게 레이키를 같이 해서 그 막 억눌린 감정을 좀 많이 방출하는 쪽으로 레이키가 흘러서 제가 하품도 중간에 되게 많이 했었고요. 그리고 골반 할 때도 그 골반이 또 억눌린 감정이 많이 쌓여 있는 곳인데 그런 이제 쌓여 있는 감정이 느껴지고 그리고 복부 골반 이쪽 할 때도 내가 쓸모 없으면 안 된다는 그런 막 불안, 강박 이런 게 좀 느껴졌던 것 같아요. 그래서 내가 어떻게든 이제 막 내 힘으로 입증하고 싶은데 그게 내 힘으로 막 잘 안 되니까 막 되게 막막하고 외롭고 막 어떻게 해야 될지 모르겠고 막 그런 막 슬픈 마음? 그리고 또 내가 나를 되게 막 그렇게 한심하게 보고 실망하는 그런 마음 아픈 느낌? 그게 계속 느껴졌던 것 같아요. 그리고 중간에 제가 이렇게 뒷목부터 해서 그 꼬리뼈 있는 쪽까지 해서 꼬리뼈도 좀 느낌이 강했거든요. 꼬리뼈가 딱 그 그라운딩 되는 지점이어가지고. 그래서 이렇게 이제 척추 라인 따라서 그 레이키가 흘러서 좀 순환이 되게 했는데 그 생명수가 흐르는 느낌이 들면서 이제 시원한 그런 물이 딱 이렇게 흐르는 느낌이 들면서 좀 척추 전체가 다 이렇게 순환되고 좀 흐름이 흘러가기 시작하는 그런 느낌이 좀 들었고 그러고 뭐 골반이랑 네 다리, 뭐 무릎, 발 다 찌릿찌릿했어요. 네 그래서 이 다리 쪽도 순환이 좀 허리가 막힘이 있으셔서 그런지 순환이 좀 안 됐던 게 느껴져서 네, 다리를 하는데도 계속 슬픈 마음이 계속 올라왔어요. 그래서 이게 너무 특히 또 남자분들이 허리 안 좋으신 분들이 많잖아요. 이게 남자분들이 또 약간 더 뭔가 가장으로서 책임감 이런 것도 부담도 더 많이 느끼시는 경우가 많은 것 같고 근데 또 남자분들은 표현을 잘 안 하잖아요. 감정을 많이 억누르시는 분들이 많잖아요. 그래서 막 더 그런 슬픔이 많이 느껴지는 것 같기도 하고 그래서 저도 고객분들 남자분들 오실 때 그분들이 겉으로는 전혀 티는 안 내지만 진짜 세션 해보면은 그 속에 있는 감정은 여자분들보다 더 너무 막 아파하시고 힘들어하시고 그게 느껴질 때가 많아서 되게 안타까운 적이 많았거든요. 근데 오늘 세션 할 때 좀 그런 비슷한 느낌을 많이 받았던 것 같아요. 네, 그래서 무릎이랑 발 하면서도 그 가슴이 상한심령이라는 말이 떠올랐어요. 그래서 막 성경에도 이제 상한심령 이런 말이 나오는데 그래서 제가 하나님한테 이 상한심령을 위로해 달라고 했더니 이제 마지막에 그 가슴으로 내키가 흐르면서 그런 슬픔과 아픔이 느껴지는 동시에 해소되면서 좀 시원해지는 느낌? 네, 그런 이제 되게 묘한, 네, 기쁨과 슬픔이 공존하는 것 같은 그런 느낌이 들면서 좀 해소되는 게 느껴졌어요. 네, 그래서 오늘 하면서 저도 되게 마음이 아프고, 네, 그리고 좀 되게 강하게 느껴지고, 다 전반적으로 그랬는데 여러분들이 좀 편해지셨으면 좋겠습니다. 네. 마음이 또 편해지면 몸도 이제 같이 영향받아서 편해지니까요. 그래서 좀 덜 열심히 하셔도 되고, 덜 애쓰셔도 되고, 좀 더 내맡기고, 네, 나 자신을 좀 더 믿고 사랑하고 하시면 좋을 것 같아요. 오늘 세션 여기까지 하고요. 다음에 또 좋은 세션으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 좋으셨으면은 좋아요, 구독, 댓글 해주시면 감사하고요. 감사합니다. 안녕.